your SSC revision. All right, so in today's class, we are going to see quadratic equation part 1. All right, so be ready with your notebook, your paper, pen, and if required, even your textbook. So wherever you have doubts, you can just mark it. And whatever sums we are doing, please do it along with us and post all your answers in the chat box. All right. Yes. So can we start? Yes. Good. So let's quickly see the introductory part of this quadratic equation, the basic details. Right. If A, B, C are any real numbers and A is not equal to 0, then A square plus BX plus C is called quadratic expression. So that's nothing but polynomial, right? And ax square plus bx plus c is equal to 0. This is called quadratic equation. Always a quadratic equation is supposed to be, it should be in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Right. The zeros of the expression ax square plus bx plus c are called the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Right. So now let's look into the roots. The two roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Right. So here, how is that we are finding out the value of x? That is through this formula, that is minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. This plus or minus is one can be plus, the other can be minus. Right? Yes. So now, one more thing, b square minus 4ac is known as discriminant. So, by the symbol of triangle, we call it as discriminant. So, which is discriminant? B square minus 4ac. Right. Now, if b square minus 4ac is greater than 0, then we say that the roots are real and distinct. Right. So, if b square minus 4ac is greater than 0, then we call it as roots are real and distinct. And if it is equal to 0, we say that the roots are real and equal. Right. So, quickly note down all this because we are going to do sums based on this. Okay. Real and distinct. Yeah, right. And if what happens if b square minus 4ac is less than 0, then we say that the roots are imaginary and complex. So these three conditions you all must note down so that, when such question is asked, then you can immediately choose whether the roots are real and distinct or whether the roots are real and equal or whether it's an imaginary roots with complex. All right, now the quadratic equation with roots alpha and beta is given by x minus alpha into x minus beta is equal to 0. So further down, when you're going to factorize it, you get it as x square minus alpha plus beta into x, just multiply it, okay, plus alpha beta is equal to 0. Right. Now, if ax square plus bx plus c is equal to 0, then the roots alpha comma beta, then a into x minus alpha into x minus beta is equal to 0. So then we say that alpha plus beta is minus b by a, isn't it? So that is how we find out the value of alpha plus beta. So what is minus b by a? It is the coefficient of x divided by coefficient of x square, isn't it? Right. And how about the product of the roots? Alpha beta is c by a. What is c? The constant. Constant divided by the coefficient of x square. All right. Now let us take a test. You can refer your textbook or your notebooks or any materials and try to give the answers. Maximum try not to refer your textbooks, but supposing if you have doubts, you can quickly refer your textbook and then put your answers in the chat box. All right, so before we start, let me see who all have joined today. Yes, I have Prem Charan, I have Harshita, Snigdha,
Pooja, many more has come. Good students. So put your answers in the chat box so that we can check whether your answers are right. All right, now here goes the first question. Your first question says, among the following, which is not a quadratic equation? Is it clear? So among the following, which is not a quadratic equation? Is it option 1, option 2, option 3, or option 4? Which is not a quadratic equation? Clear? Yes, x minus 2 the whole square plus 1 is equal to 2x minus 3. Option 2, x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2. Option 3, x into 2x plus 3 is equal to x squared plus 1. Option 4, x plus 2 the whole cube is equal to x cube minus 4. Equation. Just 1 second, students. Let me share the screen again. Yeah, right. Hope it's clear now. There was some problem with the net, so I think it got cut. Yes. Now we are back with this. Among the following, the question was among the following, which is not a quadratic equation? And the answer is option 2 because, in option 2, your x squared term will get cancelled, isn't it? So for a quadratic equation, the standard format is ax squared plus bx plus c is equal to 0. So here, when you multiply x square here and there also you're getting 1x square. So x square gets cancelled. And both the sides in option 2, it becomes a linear equation. So x cube term gets cancelled on both sides in option 4. Isn't it? So it becomes a quadratic equation. All right. So good. Let's move on to the next question. The roots of the equation 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0 are. So what is the roots of the equation? Right? So we already know it is alpha plus beta and alpha beta, isn't it? Okay. So much time cannot be taken, students. So quickly give me the answers. All right. Now let's move on to the answer. It is root 3 by 2. Right? So which is minus b by a. All right? Yes. Now, one of the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equal to 0 is dash. So now how do you find out the roots of this equation? Just a second, let me connect the board and try to solve this. All right. Okay, so yes, so I have 6x square minus x minus 2 is equal to 0. So now what happens when we factorize it? So 6 2s are 12. So probably I can say 4 and 3 minus 4 plus 3, which will be minus 1, isn't it? So 6x square minus 4x plus 3x minus 2 is equal to 0. So let me interchange it to 6x square plus 3x minus 4x minus 2 is equal to 0. Right?
So now I can take 3x common, which is 3 2s are 6 plus 1, right? So I can take 2 common, which will give me 2x minus into plus minus, right? So I can take 2x plus 1 common and I end up with 3x minus 2. All right. So now I have two roots here. 2x plus 1 is equal to 0. 2x is equal to minus 1. X is equal to minus half. How about the other roots? 3x minus 2 is equal to 0. 3x is equal to, when this minus 2 goes to the other side, it becomes plus 2. So x is equal to 2 by 3. So, right? So you have two roots. One is this, the other one is this. So you can see which one is given in the option. So it's not 1 by 3, it's not minus 1 by 3, it is not minus 2 by 3, right? So it is 2 by 3. So your option must be 4, right? Which is 2 by 3. All right, students. So hope you all would have got this answer. It is 2 by 3. Yes. Now let me see how many of you have, tried doing this sum. Let's see. Oh my God. Many have given me the answers. Good. Harshavardhan, Harshita, Varshita, Shrija, Snigdha, and I have here Meenakshi. Okay, I have Snigdha, Indu Priya, Meenakshi, Satvika. Yes. All right, good students. So you all have tried and you all have succeeded. Your answers are right. Yes. All right. Now let's move on to the next question. The degree of a quadratic equation is dash. Which is the degree of the quadratic equation? Is it 1? Is it 2? Is it 3? Is it 4 or 8? Yes, so you can quickly take half a minute to get the answer. Yes, so you can take exactly half a minute, not more than that, because it's a theory question. The degree of a quadratic equation is dash. Right now, let's see the answer. It is 2. Ax square, isn't it? Yeah. Good. Now, let's move on to the next question. We have the sum of a number and its reciprocal is 50 by 7. Then what is the number? Think and then do the sum, students. The sum of a number and its reciprocal. So now let's assume the number to be x and its reciprocal is 1 by x is equal to 50 by 7. Right? So now when we take the LCM, we get x square plus 1 is equal to 50 by 7. So when we cross multiply, what do we get? 7x square plus 7 is equal to 50x. So 7x square minus 50x plus 7 is equal to 0. Isn't it? So now we have 49. So 49 can be made it as minus 49 minus 1. Yes. So 7x square minus 49x minus x plus 7 is equal to 0. If you multiply, you should get plus 49. But if you add, you should get minus 50. All right. So 7x square minus 7, 7s are 49. Minus 1 into x, minus into minus will be plus. All right. So you have x minus 7, which is common. Next, you have 7x minus 1. So x is equal to 7 or 7x is equal to 1. X is equal to 1 by 7. So you have two numbers, x is 7, x is 1 by 7. So whatever is given over here, you can take. So x is 7 is not given, but x is equal to 1 by 7 is given. So your answer must be 1 by 7. All right, students.
So hope you all have understood this, and let's see how many of you have answered this. Yes, I have with me Jeshu. Yes, 1 second. Yeah. So I have uh, Harshita, Harshavardhan, Harshita, Varshita, Shrija, Snigdha, Indupriya, Meenakshi, Satvika, Ashwita, Afia, Jeshu. Yes, good students, you all really tried and you have got the correct answers. All right, now let's move on to the next question. Yes, here comes the next question. The sum of the squares of two consecutive odd numbers is 74. Then the smaller number is dash. Right? So the question is very clear. The question says, if the sum of the squares of the two consecutive odd numbers, supposing you're going to take the two odd numbers to be 5, 7. Okay. So the sum of the squares of two consecutive odd numbers is 74. Supposing you take now 5 square plus 7 square. What do you get? 25 plus 49. See, so then what is a smaller number? It is 5. It is just a guess that I did. Absolutely no clue of the answers. Nenu just guess chesanu. Odd numbers. Just list out the odd numbers. You have 1, 3, 5, 7. I mean 11, like that. In that, I just omitted 3, and after that I took 5, because see, anyway from this only the numbers are going to be, isn't it? See, from the options that they've given, it can be either 7, 5, or it can be 3, 5, or 3, 7, or 11, 3, like that. So you can take from this, multiply and see, then between 5 and 7, which is the smaller one, it is 5. That is why your option 4 is correct. Okay, I think you all would have understood, students. With this, we are moving on to the next question. X square minus 2x plus 1 is 0. Then what is the value of x plus 1 by x? All right, so now to do this, I need the value of x. Isn't it? So x square minus 2x plus 1 is 0. So let me factorize it. X square minus x, which will be plus 1. Correct? Yes. So plus 1 is 0. X into x minus 1, minus 1 into, so minus into minus, plus. So I get x minus 1, the whole square is equal to 0, which means x is equal to 1. Isn't it? So x minus 1 is 0, x is equal to plus 1. So now what is the answer? 1 plus 1 by 1, that is 1 plus 1 is 2. So your option 2 must be the correct answer. Right? So now let me see how many of you have given me the correct answers. Yes, I have here with me Harshita, Varshita, Shrija, Snigdha, Indupriya, Meenakshi, Satvika, Ashwita, Sai, Afia, Sultana, Jeshu, Aditya, Yadav. All right. So good students that you all really tried and you all are able to give me the correct answers. All right. Now with this, we are moving on to the next question. Your next question says, the roots of the quadratic equation root 3x square minus 2x minus root 3 is equal to 0 are real and distinct, real and equal, not real, can't be determined. Okay. So you just have to say the roots of the quadratic equation, whether it is real and distinct. All right. So now how do we do this? You remember in the first slide we discussed b square
minus 4ac, isn't it? So if b square minus 4ac is equal to 0, then we say that the roots are real and equal. If it is greater than 0, then we say that the roots are real and distinct. If it is less than 0, then we say that the roots are imaginary and complex. Right? Yes, now let's try. B square is minus 2 square minus 4 into A into C. C is this. So 4 minus into minus plus 4 into 3. Root 3 into root 3 will become 3. So we have 4 plus 12. So 12, 13, 14, 15, 16. So b square minus 4ac is greater than 0. Right? So what happens when it is greater than 0? Then we say that the roots are real and distinct. All right. So I think you would have understood this. You just have to find out, b square minus 4ac and then explain whether the roots are real and distinct or whether it is unequal or whether it is imaginary and complex. All right. Now with this, we are moving on to our next question. Right. Now see here. If 5x square minus kx plus 11 is equal to 0 has a root x is equal to 3, then k is equal to dash. All right. So then what is the value of k? So what do we do in this? We just have to substitute in the place of x, we have to put 3, right? So 5 into 3 square minus 3k plus 11 is equal to 0. So 3 3s are 9, 5 9s are 45 minus 3k. So what is 3k? 45, 55, 56. Right. So minus 3k is minus 56. K is minus minus gets cancelled 56 by 3, which implies, yeah, so they have given you 56 by 3. I was about to make it into decimal, right? So now they have given very clearly the value of k is 56 by 3. So your answer must be option 2. All right, students? Yes. Hope you would have got the answer. Let's move on to the next question. The positive root of root 3x square plus 6 is equal to 9. So it's very simple. Whenever you have questions like this, you just have to take this square so that the square root will become, you can bring the numbers out of the square root, right? So root a the whole square is a, isn't it? So we get 3x square plus 6 is equal to 9 9s are 81. So 3x square is equal to 81 minus 6. So which implies 3x square is equal to 75. So x square is equal to 75 by 3. 3 2s are 6, 3 5s are 15. So x square is equal to 5 square, x is equal to 5. Right? So hopefully the positive root has to be plus 5 because they say it's a positive root. So it can either be plus 5, it can either be minus 5. All right. Now with this, we are moving on to the next question. The roots of 5x square minus x plus 1 is equal to 0 are. Right? So you remember we have to find out the discriminant. Discriminant means this. What is this? B square minus 4ac. So what is b square minus 1 the whole square? Minus 4 into a into c. So 1 minus 5 4s are 20. So you get minus 19. So what happens when it is less than 0? We say that the roots are imaginary and complex. So before that, we need to check whether we have done it right. So minus 1 square minus 4 into a into c. So 1 minus 20. Correct. So our answer must be the roots are
imaginary. Right? So the roots are imaginary and complex. Right. Now with this, we are moving on. Before that, let's see how many of you have given me the correct answers. Yes, I have a lot of students, uh, have come up with the correct answers. Harshavardhan, Harshita, Varshita, Shrija, Snigdha, Indupriya, Meenakshi, Satvika, Ashwita, Sultana, Jeshu, Aditya Yadav, Amulya. Good students. Right. Now with this, we are moving on to our next question. Which of the following quadratic equation has real and equal roots? So we just have to check which is a perfect square. Isn't it? Then only you can say that real and equal means b square minus 4ac must be equal to 0. Isn't it? I think you can try the first one itself, because what is the formula for this? X square plus 4 minus 4x. So your answer must be option 1, because which has a real and equal roots, which means it should be a perfect square. So your answer must be option 1. All right. Now, the standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. All right. So yes, with this we are moving on to the next question. The roots of the quadratic equation 3x plus 4 the whole square minus 49 is equal to 0. Right? So this is in the form of a square. Yeah, this is in the form of a square minus b square. Right? So where you have your a is to be, where you can write your a as 3x plus 4. Okay? So b is equal to 7 plus or minus 7, you write it as 7. Right? So what is a square minus b square? The formula is a plus b into a minus b. So 3x plus 4 plus 7 into 3x plus 4 minus 7 is equal to 0. So it is 3x plus 11, 3x minus 3. Right? So we get 3x is equal to minus 11, x is equal to minus 11 by 3. 3x is equal to 3, x is equal to 1. So your option 1 is all the more matching and your answer is right. 1 and minus 11 by 3. See, if we are going to follow systematically the theory that revolves around this quadratic equation, you all will be able to get the correct answers. All right? Yes, let's move on to the next question. Product of the roots of the quadratic equation. So what is product? Alpha, beta, isn't it? So what is the product rule? It is C by A. That is, C is this. Yes, so C is this by A. All right. Just a second, student.
Yes, students. All right. So one more question we'll see. Right. So it is C by A. As I told you, it is 11 by 3. All right. All right. So good that many of you answered almost all questions. Good students, keep it up. Keep up your spirit high like this. And we have another session, a very interesting session. Sushma ma'am will join us for bio. All right. Just a second. Let me stop sharing. Yeah. Sushma ma'am. Yes, ma'am. All right. So you can share your screen. Good evening, students. How are you all? Right. Today we will discuss biology, and the topic is first chapter nutrition. Okay. So let us start. So here is the question. Students, listen carefully. The internal energy, cellular energy, reserved in autotrophes. What is the question, students, here? The internal energy, cellular energy, which is a reserve in autotrophes. What are the options here? Proteins, fatty acids, glycogen, starch. Prem Charan, very good. Right, very good, Bhavana. Pranita, very good, Nana. And here చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. వైషు, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. దివ్య, వెరీ గుడ్. అమూల్య, Taji, Lavanya, good, excellent. Everyone is giving answers. Right. Bhagyalakshmi, very good. And Sri Sada, very good, Nana. సంగీత అండ్ మోస్ట్ చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ నాన్న. హాసిని, గుడ్ జాబ్. ఇందుప్రియ, అశ్విత, రైట్. హియర్ ఫోన్ అని ఉంది నాన్న, ఇక్కడ మీ నేమ్ లేదు, రీనేమ్ చేసుకోండి. మనుష, వెరీ గుడ్. అండ్ గణేశ్వర్, శ్రీజ, దీక్షిత, ఇందుప్రియ, ప్రవళిక, శ్రీజ, అందరూ, శృతి, చాలా మంది అందరూ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. మధుప్రియ, గణేశ్వర్, వెరీ గుడ్. రైట్. స్నిగ్న, వెరీ గుడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద starch.
అందరూ ఆన్సర్ చేశారు దీనికి. వెరీ గుడ్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. The first enzyme to mix with the food in the digestive system is amylase, pepsin, trypsin, lipase. What is the correct answer, Nana? Amylase, pepsin, trypsin, lipase. అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ ఎంజైమ్ which is mixing with the food. Okay. Right. Very good. Madhupriya, Lavanya, Navatesh. Excellent, Anna. Everybody is answering. Active ఉన్నారు అందరూ కూడా, ఇలానే ఉండాలి. రైట్. నవతేష్, పూజ, శ్రీజ, దివ్య, సంగీత, వైషు, దీక్షిత. కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్. శృతి, భావన. పూజ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో తల్లి. స్నిగ్ధ, ఆప్షన్ 1. వెరీ గుడ్. Everyone is giving answers. Right. Right. The first enzyme to mix with the food in the digestive system. Most ఎక్కువగా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ వి టేక్ త్రూ ద మౌత్ కదా, సలివరీ అమైలైజ్ అనేది ఎంజైమ్ ఫస్ట్ మనకి ఫుడ్ తో కలిసి సమ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ డైజెస్ట్ ఇన్ ద మౌత్ కదా. సో ఫస్ట్ ఎంజైమ్ ఏంటి? అమైలైజ్, సలివరీ అమైలైజ్. ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సలివరీ గ్లాండ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్. Where are the proteins first digested in the alimentary canal? Where are the proteins first digested in the alimentary canal? Slider not cut out. Sorry, Nana. And see here, where are the proteins first digested in the alimentary canal? Alimentary canal lo first proteins digest ayyedi ekkada? Mouth, stomach, esophagus, small intestine. What is the correct answer, students? Lavanya. Confuse అవుతున్నారా? Protein, what is the question here? Once again, I'm repeating. Where are proteins first digested in the alimentary canal? Okay. Alimentary canal lo first digest ayyedi ekkada? Which organ? Mouth, stomach, esophagus, small intestine. Right. Ganeshwar, correct answer. Snigdha, Navatesh, and Jaishu, correct answer. Ashwita, answer check chesko talli. And Sangeeta, answer check chesko. And some of them are giving answer small intestine. Okay. Once think about it. ఒకసారి ఆలోచించండి. What is the correct answer? Yes, very good. Deekshita, Ashwita, giving correct answers. Ganeshwar. Right. Pooja, Meenakshi, very good, Nana. Lavanya, very good. Manusha, very good. Right. No, Sangeeta, answer check chesko ఒకసారి. Here, the answer is the stomach. Okay. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ లో అంటే, వేర్ ఆర్ ద ప్రోటీన్స్ ఫస్ట్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద స్టమక్, లేటర్ ఇట్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కదా. ఓకే.
And we'll coming to the next question. Just a minute. Okay. Next question, students. The process of digestion in humans completed in. The process of digestion in humans completed in stomach, large intestine, esophagus, small intestine. Now give me your answers. సో ఇందాక క్వశ్చన్ లో ఎలా stomach, large intestine, esophagus, small intestine. The process of digestion in humans completed in So I can read the names. Those are giving answers. Very good, Ganeshwar, Pranita. Srija answer తప్పునా ఆన్సర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకో. పూజ వెరీ గుడ్, హర్షిత వెరీ గుడ్, నవతేష్, మధుప్రియ అండ్ దీక్షిత వెరీ గుడ్. అండ్ ప్రణీత ఆన్సర్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కాదు. ఓకే, అండ్ కొంతమంది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అని చెప్తున్నారు. సో ఏ ఆర్గాన్ లో కంప్లీట్ గా డైజెషన్ అవుతుంది, కంప్లీటెడ్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీబడి నోస్. వసంత్ కుమార్ వెరీ గుడ్, రైట్. చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, ఎక్సలెంట్ నాన్న, కీప్ ఇట్ అప్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో యు నో వెరీ వెల్. స్టార్ట్స్ విత్, ఇక్కడ ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ లో ప్రోటీన్ డైజెషన్ స్టార్ట్స్ అని అన్నప్పుడు స్టమక్ వచ్చింది, కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్, కంప్లీట్ గా డైజెషన్ ఎందులో కంప్లీట్ అవుతుంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఆఫ్టర్ దట్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ goes through large intestine and coming out through the anus, rectum, right? Clear? And here the causes for vomiting or overeating, food containing high proportion of fat, when we eat something very indigestible or poisonous, or all the above. What is the correct answer, Nana? Vomiting రావడానికి కారణం ఓవర్ ఈటింగ్, ఎక్కువగా తినడం వల్ల, ఆర్ ఎల్స్ ఫుడ్ కంటైనింగ్ హై ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఉన్నవి తినడం వల్ల, ఎక్కువగా తినడం వల్ల, అండ్ వెన్ వి ఈట్ సంథింగ్ వెరీ ఇండైజెస్టేబుల్ and all the above. What is the correct answer? So answers చెప్తున్నారు చాలా మంది. రైట్, దీక్షిత వెరీ గుడ్ నాన్న, గణేశ్వర్, అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి నాన్న. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ అయినా పర్లేదు, కరెక్ట్ చేసుకోండి, బట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ అనేది వస్తుంది. క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మీరు, అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా. యూ జస్ట్ గివ్ యువర్ మెసేజ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, ఓకేనా. సో అప్పుడే మీకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ అనేది వస్తుంది. వెరీ గుడ్. ప్రవళిక, భావన, చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. రిషి అండ్ నజ్బీన్, రైట్. శ్రీ సదన అండ్ గణేశ్వర్, అశ్విత ఆన్సర్ చెక్ చేసుకున్నాను ఒకసారి. అండ్ దివ్య వెరీ గుడ్. లావణ్య, నో 193 థింక్ చెయ్యి ఒకసారి.
Indu Priya, very good. Yes, Navatish, right. సో అందరి నేమ్స్ చదవలేను బట్ అందరూ ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు దాదాపు. హియర్ వామిటింగ్స్ ఎక్కువగా ఎందువల్ల అవుతాయి? ఓవర్ ఈటింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ కంటైనింగ్ హై ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ వెన్ వి ఈట్ సంథింగ్ వెరీ ఇండైజెస్టేబుల్ ఆర్ పాయిజనస్, ఏదైనా పాయిజనస్ కి సంబంధించిన ఏదైనా తింటే, రైట్, డైజెస్ట్ కానివి తిన్నా కూడా ఏమవుతుంది? వామిటింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఆల్ ద ఎబో చాలా మంది ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేశారు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, deficiency of biotin results in burning feet, nervous disorder, anemia, pellagra. What is the correct answer, students? Deficiency of biotin results in. What is the correct answer? It is a vitamin. Deficiency of biotin. Which vitamin? Anybody can answer? Everyone answer chaptara. What is the name of this vitamin? Biotin. Correct answer, right? Rishi, Navatesh, very good. Which vitamin, Nana? Biotin? Can anybody say? కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ హర్షవర్ధన్, హాసిని, వెరీ గుడ్. రైట్. ప్రేమ్ చరణ్, ఎక్సలెంట్ నానా, ఐ అప్రిషియేట్ యూ. విటమిన్ B7, వెరీ గుడ్. రైట్. మధుప్రియ, ప్రవళిక, ఎస్. హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ nervous disorders, right? Deficiency of biotin results in nervous disorders. Okay. Next question. The chemical name of vitamin B3. What is the chemical name of vitamin B3, students? Option 1, thiamine. Option 2, riboflavin. Option 3, niacin. Option 4, pyridoxine. Once again, I am repeating. The chemical name of vitamin B3. Thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine. Give your answers. Thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine. ఎస్. సో కొంతమంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. సాజిద్, రిషి, గణేశ్వర్, లావణ్య, వెరీ గుడ్. మీనాక్షి, వెరీ గుడ్ నాన్న. వసంత కుమార్, గణేశ్వర్, సాత్విక, మధుప్రియ, శ్రీజ, అశ్విత, ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో తల్లి ఒకసారి. హర్షవర్ధన్, వెరీ గుడ్. నవతేజ్, వెరీ గుడ్. ప్రేమ్ చరణ్, గుడ్. దీక్షిత, గుడ్. ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ నాన్న, చాలా మంది ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. సో ఇంట్రెస్టింగ్లీ యు ఆర్ లిజనింగ్ ద క్లాస్. సో దిస్ ఈస్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఫర్ యూ. చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు యాక్టివ్ గా. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నయాసిన్. దాదాపు చాలా మంది ఆన్సర్ చేశారు. కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ ద విటమిన్ B3.
ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకున్న అందరూ కూడా, రిమెంబర్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, chloroplasts from cells were isolated by. Okay, I'm repeating again. Chloroplasts from cells were isolated by who? Fellator, Caventou, Daniel I. Arnon, and Engelmann. Who, Nana, first isolated by? Right, Shruti, very good. Navatish, Divya, చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. జేషు, ప్రేమ్ చరణ్, వెరీ గుడ్. మీనాక్షి, దీక్షిత, ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ నాన్న. పూజ, వెరీ గుడ్. శ్రీ సదా, ఇంతవరకు ఆన్సర్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మధుప్రియ, రైట్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ డానియల్ ఐ ఆర్నాన్. కరెక్ట్ నానా, చాలా మంది ఆన్సర్ చేశారు. క్లోరోప్లాస్ట్ ఫ్రమ్ cells were isolated by Daniel I. Arnon. Next, chlorophyll pigment contains one atom of. ఏముంటుంది క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ లో? ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కాల్షియం. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్? స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మీరు కేర్ఫుల్ గా చదవండి. ఓకే, chlorophyll pigment contains one atom of. Option 1 iron, option 2 magnesium, option 3 potassium, option 4 calcium. What is the correct answer? Right, very good. Srija, Prem Charan. సో ఆన్సర్స్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళే మళ్ళీ ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. సో ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆన్సర్ చేయట్లేదు నాన్న. అందరూ కూడా ఇఫ్ యు నో ద ఆన్సర్, మీకు ఏదైతే ఆన్సర్ అనిపిస్తుందో అది ఆన్సర్ చేయండి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్, రైట్, నో ప్రాబ్లం, అగైన్ వి విల్ టెల్ యూ. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎస్, correct answer is the magnesium. Everyone is giving answer. Very good, Nana. And here, ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డాటర్ ప్లాంట్ కస్క్యూటా ఫార్మ్స్ హస్టోరియా. సో మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా ఇది. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డాటర్ ప్లాంట్ కస్క్యూటా ఫార్మ్స్ హస్టోరియా? రూట్, స్టెమ్, లీఫ్, ఆల్ ద above. Tell me this answer, students. Right, very good, very good. Right, Navatesh, Amulya, very good. Pooja, Zveen, right, Ganeshwar, Shrija, right, right. Ashwardhan, Satvika, Bhavana. సో ఏవైతే నేమ్స్ చదువుతున్నానో వాళ్ళే ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ అవర్ మీటింగ్ మెనీ ఆర్ దేర్. 40 మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు కదా. రైట్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద స్టెమ్. సో స్టెమ్ is the correct answer. Which part of the daughter plant Cuscuta forms a Astoria? Parasitic plant. Next question. Carbohydrate digestion do not occur in this part of alimentary canal. What is the question, Nana? Carbohydrate digestion do not occur in this part of alimentary canal. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏ పార్ట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అనేది జరగదు? మౌత్, యూసోఫాగస్, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్.
right? Everyone know about it. Kada? Easy answer. Right, very good. Abhi, very good. Navatish, Itana, yes, Lavanya, correct. Correct answer is the esophagus. And next question, Anna. Intake of fiber rich food avoids. Intake of fiber rich food avoids. Option 1, defecation. Option 2, constipation. Option 3, absorption. Option 4, indigestion. Is the correct answer? Intake of fiber rich food avoids. Right? Very good. Hashavardhan, Bhavani, yes. Amulya, very good. Rishikant, very good. Satvika, Prem Sharan, Jaishu, Navatesh. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్. వర్షిత, వెరీ గుడ్. ఎక్సలెంట్. ఎవ్రీ వన్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్. కీర్తన, రైట్. దీక్షిత, ఎస్. పూజ, వెరీ గుడ్. సో నేమ్స్ చదివిన వాళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ వచ్చు కదా. మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఆన్సర్ వచ్చు కదా. కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ అనేది పెరుగుతాయి. సో యూ కెన్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఆప్షన్స్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద కాన్స్టిపేషన్. ఫైబర్ ఫుడ్ మనం తీసుకుంటే కాన్స్టిపేషన్ ఉండదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The end products of photosynthesis are. Correct answer what? End products of photosynthesis. The photosynthesis reaction, what are the end products? Option 1, glucose. Option 2, oxygen. Option 3, water. Option 4, all the above. Yes, very good. Very good. Quickly answering. చాలా మంది త్వరగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. ఐ అప్రిషియేట్ యూ. ఎస్, వెరీ గుడ్. అభి, నవతేష్, హర్షవర్ధన్, సుల్తానా, ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో తల్లి ఒకసారి. అండ్ రిషికాంత్, వెరీ గుడ్. జైషు, మెనీ ఆర్ ఆన్సరింగ్. వెరీ గుడ్. భవానీ, శంకర్, సాత్విక, పూజ, వసంత కుమార్, వెరీ గుడ్. ఎస్, కీర్తన, పూజ, వెరీ గుడ్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అందరూ కూడా. హియర్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ all the above. Fourth option is correct answer, right? Glucose, oxygen, water, 3 are the end products of the photosynthesis, right? And here is the question, Nana. Nutrients present in balanced diet are. Nutrients present in balanced diet are. Balanced diet lo ఏ nutrients ఉంటాయి? Carbohydrates, proteins. Next option. Option 2, fats, vitamins. Option 3, mineral salts. And option 4, all the above. What is the correct option? And everybody know this answer, I expect. అందరూ ఆన్సర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా దీనికి. న్యూట్రియంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. అందరూ బ్యాలెన్స్ డైట్ చేస్తున్నారా? అండ్ ఆర్ యు టేకింగ్
good food and balanced diet, good diet for your body అందరూ మెయింటైన్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నా. సో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే మనం తినే ఫుడ్ లో ఏమేమి ఉండాలి, రైట్? వెరీ గుడ్. లేదు అశ్విత, వై? ఎస్, ఖచ్చితంగా అందరూ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎస్, అందరూ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. కీర్తన, భవానీ శంకర్, జైషు, నవతేష్, పూజ, శ్రీకాంత్, రైట్, అమూల్య, లావణ్య, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అందరూ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. ఎస్, ఎక్సలెంట్. సో అందరికి తెలుసు కదా న్యూట్రియంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఏమేమి న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ లో? కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, మినరల్స్, విటమిన్స్ అండ్ మినరల్ సాల్ట్స్, ఆల్ అన్ని ఉంటేనే అప్పుడు అది బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటాం. ఓకేనా? ఇంకేదైనా లేకపోయినా డెఫిషియన్సీ అయిపోతుంది కదా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ద అబోవ్. వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్సలెంట్. ఐ అప్రిషియేట్ యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. And this vitamin is synthesized by bacteria present in the intestine. ఇందులో ఏ విటమిన్ సింథసిస్ అవుతుంది? The bacteria present in the intestine. Cyanocobalamin and pyridoxine, folic acid, pantothenic acid. Which vitamin is synthesized by bacteria present in the intestine? What is the correct answer, students? I expect everyone are doing good job. Correct answer, right? అందరూ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. రైట్. అండ్ ఇప్పటివరకు ఆన్సర్ ఎవరైతే చేయలేదో ఆన్సర్ చేయండి నాన్న, పార్టిసిపేట్ చేయండి. క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటో. ప్రవళిక, గుడ్. అండ్ అందరూ కూడా ఏవైతే నేను నేమ్స్ రీడ్ చేస్తున్నానో వాళ్ళే ఆన్సర్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ. ఐ అప్రిషియేట్ యూ, బట్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ ఆన్సర్స్. రైట్, కీర్తి, జైషు, ఎవ్రీబడి ఇందాక అంటే అన్ని ఆన్సర్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కి యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అండ్ రిమైనింగ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరు కూడా చూడండి, గివ్ యువర్ ఆన్సర్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. Cyanocobalamin is the correct answer. B12 vitamin is synthesized by bacteria present in the intestine, right? Very good. And next question, Nana. The role of acid in stomach is. The role of acid in stomach is. Option 1, it kills harmful germs. Option 2, HCl creates an acidic medium. Option 3, both 1 and 2. Option 4, none of the above. స్టమక్ లో యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది మెయిన్ గా? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇన్ స్టమక్ నా? It and reading the options, it kills harmful germs, HCl creates an acidic medium, both 1 and 2, none of the above. అందరూ ఆన్సర్ చేయాలి దీనికి. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, అందరి దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్, వైషు, వర్ధన్, ఎవ్రీడే. జైషు ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో తల్లి. ఆప్షన్ 3 కాదు, సారీ. కరెక్ట్. ఆప్షన్ 3. Somebody are giving option 1. ఆప్షన్ 1 అని చెప్తున్నారు.
చెక్ ఇట్ వన్స్. అండ్ భవానీ శంకర్ నన్ ఆఫ్ దీస్ అని ఇచ్చాడు ఆన్సర్. ఇందులో ఏది కాదా? యాసిడ్ నానా, యాసిడ్. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇన్ స్టమక్? బోత్ 1 and 2 కదా. ఆప్షన్ 3 1, ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్, ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ కదా. అందుకని థర్డ్ ఆప్షన్ బోత్ 1 and 2 అని ఇచ్చారు. ఇట్ కిల్స్ హార్మ్ఫుల్ జెమ్స్. జెమ్స్ ఏదైనా హార్మ్ఫుల్ గా ఉంటే వాటిని చంపేస్తుంది కదా. అండ్ ఆల్సో HCl క్రియేట్స్ ఇన్ అసిడిక్ మీడియం. అసిడిక్ మీడియం క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కొంతమంది ఆప్షన్ 1 అని ఇచ్చారు, ఎందుకంటే సో యాక్చువల్ గా హార్మ్ఫుల్ జెమ్స్ ని కిల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆన్సర్ అని అనుకున్నారు, బట్ ఆల్సో HCl క్రియేట్స్ అన్ అసిడిక్ మీడియం కదా. అండ్ వన్ మెంబర్ ఐసా ఏంటి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అని పెట్టేశారు. ఐ డోంట్ నో వై హీ గివెన్ దిస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. దీస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫోటోలైసిస్ ఫార్మ్స్ వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్. Option 1 OH minus ions, option 2 OH plus ions, option 3 Cl minus ions, option 4 H plus ions. So by this question, we can end the class. What is the correct answer? ఆన్సర్ 2 అని చెప్తున్నారు చాలా మంది. రాంగ్ ఆన్సర్. సార్ చెక్ చేయండి. దీస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫోటోలైసిస్ ఫార్మ్స్ వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్. So water plus light energy gives mainly H plus and OH minus ions. This is the correct answer. This is the equation, first of all. OH minus is the correct answer. Okay. Yes. Everyone giving answer. So మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా అందరూ షేర్ చేయండి. రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ జాయిన్ ఎవ్రీ డే ఇన్ దిస్ క్లాస్. మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎవరైనా ఉంటారు కదా, వాళ్ళని కూడా జాయిన్ అవ్వమనండి. యూ విల్ గెట్ గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఐ అప్రిషియేట్ యూ. ఓకే, అండ్ ఫ్రెండ్స్ ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. ఓకేనా? మనకి ఫిజిక్స్ అండ్ బయాలజీ అండ్ విల్ యాడ్ సోషల్ ఆల్సో.